this ALU operation should be executed, the pass A. This signal will come here and this signal will go here. So ALU control should be 0, then it will go to this bus, and then you have to load R1 should be high, so X value will come to R1. So I have to give this command to the data path. So max control should be 0, ALU control should be 0, and load R1. Then in this instruction is R1 should be equal to 0. So R1 value should be stored in 0. So what I have to do is basically, you can choose any value here, it doesn't matter. You have to select pass 0, ALU out should be 0. That means ALU control should be 1. ALU control should be 1. Then 0 will go to this bus, and then you will use load R2. Then this 0 will go to the R2 register out. So these two commands should be here. Then here it was like R1 greater than equal to Y. So this input should be R1 greater than equal to Y. Here it was R1 is equal to R1 minus Y. That means here you have a R1 minus Y. So R1 value should be here and Y should be here. So to choose R1 value here, max control should be 1. Then the subtraction, ALU control should be 2. So subtraction output will be here, and it will be loaded to R1. So load R1 should be high. So here max control should be 1, ALU control should be 2, which is subtract, and load R1. Last one is R2 equals to R2 plus 1. So R2 value, this R2 value should be choose from the max. So max control should be 2. It will come here, and then you have to choose this operation so that there is a R2 plus 1. So you will choose ALU should be 2, then it will be R2 plus 1, and then load R2 value is enabled, then this value will come here. So it will be R2 equals to R2 plus 1. This instruction will be happen with the help of this command by the final stage. So now I have a FSM, and now I have a data path. So I can type, I can write down the code. কারো কোশ্চেন থাকলে বলো এখানে। Do you have any question? Okay, so if you don't have any question, then last class we already told how to write down this data path. It's very simple. First you design a ALU with a case statement, marks with a case statement, register with a always prop, case and with always prop, case with an always prop, this is always prop. Comparator you can also use if else, and then all are block, and this will be in a one block. Okay, so you can use, say here, if you go data path, so this is your register. If load R1, then ALU out should be R1. This is your register 2. If load R2, then ALU out equals to R1. This is your multiplexer always. So all the input is X, R1, R2, multiplex R2. So case max control, if 0 0, then X value will be A, 1, then R1 will be A, 1 0, R2 will be to the A, and default 0 will be A. So this is your marks, and then you have the ALU. So ALU input is A, Y, ALU control. So case ALU control, if 0 0, then A value will be passed, 1 0 will go 1 0, A minus Y subtraction, 1 1, A plus 1, default is 0. So this is the ALU. Then we have a comparator. Comparator is if R1 is greater than equal to Y,
then this signal will be high, else this signal will be 0. So this is basically the data path. এই পুরো জিনিসটা এই coding, and of course your input and output is basically r1, r2 and r1 greater than equal to y, and input will be x, y, max control, ALU control, load r1, load r2, system flow. So these four will come from the FSM. FSM output will connect it to the input of the data path. These two is the system input output. Clock is the system's clock. This is the system's input. Clock is the system input. And R1 is basically from the R2 you can get the output. And input wire, output. Okay, so input wire logic, or you can write just input logic, no problem. So input wire logic and output bar logic. So this is the data path. And for the FSM, okay, now we'll discuss about the FSM. Let's discuss about the FSM. কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। স্যার আমাদের XY টা স্যার 12 বিট হওয়ার কথা না স্যার, এখানে 2 বিট করে নেওয়া হলো কেন স্যার? মানে স্যার আমাদের ডায়াগ্রামে স্যার 12 বিট ছিল স্যার। এখানে কত বিট আছে? 2 বিট কোথায় দিয়েছে? এই যে ডিভিডেন্ড উইথ -1, ডিভিডেন্ড উইথটা কত? প্যাকেজে যাও, ডিভিডেন্ড উইথ হচ্ছে 12, so 12 - 1 তো 11 ই। ওকে ঠিক আছে, তুমি তো 1:0 ভাবছো, তাই তো? কিন্তু এটা ইয়েস স্যার, এটা প্যাকেজ ইউজ করা। এই প্যাকেজের এই ভেরিয়েবল ডিভিডেন্ড উইথ -1, ডিভিডেন্ড উইথ হচ্ছে 12, হ্যাঁ, সো ইট ইজ 12 - 1। আবার ডিভিশন উইথ হচ্ছে 12, ডিভিশন উইথ হচ্ছে সেম অ্যাজ ডিভিডেন্ড উইথ, সো 12 - 1 হচ্ছে 11, 0 to 11। ঠিক আছে? ইয়েস। Now let's discuss about the FSM. এখন with me how you can design the FSM, but how you can write down the code for FSM? Very simple. আমার যখন whenever you got this thing, তোমার কিন্তু you don't need to think about lot. Now you have to just code. কি কোড করবা? What is your input you know, কি কি ইনপুট আছে এখানে? মানে FSM থেকে আমরা এখানে তো XY আছে ইনপুট এখানে না স্যার, FSM এ XY না স্যার। FSM এর ইনপুট কি কি? FSM এর ইনপুট কি কি? কে বলতে পারো? ক্লক, ALU আউট, দেন স্যার হচ্ছে লোড R2, Anybody else? FSM এর ইনপুট কি কি হবে?
সেই জন্য দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এই অ্যালগরিদমটা এটাই ইম্পর্টেন্ট। কোডিং এনিবডি ক্যান ডু, বাট এই জিনিসটা এই পার্থক্য নিয়ে আসাটাই হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডিজাইন উইথ দ্য হেল্প অফ হুইচ আর্কিটেকচার। তোমার ডেটা পাথকে আমি ডিজাইন করছি, তারপরে আই ডিজাইন দ্য এফএসএম টু কন্ট্রোল দ্যাট। তারপরে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য কোড। ক্লিয়ার? এখন তোমার হচ্ছে একদম সেই মানে নেক্সট স্টেট লজিক, আউটপুট লজিক। সো নেক্সট স্টেট লজিক উইল বি হোয়াট? তুমি যদি এটা থেকে আমি যদি বলি যে এটা এফএসএম কোড করো, তুমি এখান থেকে তুমি নেক্সট স্টেট লজিকে লিখবা when 00 case 00 if pb is 0 next state will be 00, if pb is 1 then next state will be 01. আবার কেসের যখন 01 হবে then if r greater than this is true, if this one then if this is then next state will be এটা 10, else next state will be 00. Or for case 010, what you will write is next state is always 11, and for 11 you will write if r greater than equal to y is true, next state 10, else next state will be this one. That's it. এটা তোমার next state logic. What will be the output logic? Output logic case 00, ready equals to high, marks control is 0, ALU control is 0, load R1 equals to 0. What so for 01, this is 3, ALU control is 1, load R3 equals to 1. For 10,
Max control equals to 1, ALU control equals to 2, load R1 equals to 1. For 1, 1, this is this one. And what is the present state register? If reset, if asynchronous reset, then present state equals to 0, else present state is equals to next state. Done. এটি তোমার ফাইনাল স্টেট মেশিন কোডিং। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো না বুঝো নাই? তো স্যার এইখানে যখন 1 টা হবে স্যার 1 এর পরের স্যার স্টেপটা কি হবে? যেমন এটা তো স্যার 1 থেকে মানে এখান থেকে স্যার এটা হচ্ছে যে আর রেজিস্টার 1 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু y এর আগে আসলে স্যার এখানে কি অ্যাসাইন হবে দেন স্যার? বুঝি নাই কোশ্চেন। মানে হচ্ছে কি স্যার যেমন স্যার আমরা যদি যে যেখানে যদি আমাদের এই যে r1 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু y এটা যদি ফলস হয় তখন তো আমরা হচ্ছে আবার 0 তে চলে যাব স্যার। কিন্তু যদি স্যার 1 পর্যন্ত আমরা আসি এটা 2 হয়ে 10 হলো দেন 11 থেকে তারপর এটা কোথায় যাব স্যার? এটা তার মানে এটা তুমি ডিফাইন ধরো নেক্সট স্টেট লজিক লিখতেছো, হ্যাঁ নেক্সট ইয়েস স্টেট স্যার লজিক, তুমি নেক্সট স্টেট লজিক লিখতেছো তাই তো? নেক্সট স্টেট লজিকে তোমার হচ্ছে কেস লিখতেছো, হ্যাঁ কেস হচ্ছে তোমার হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট তাই তো? প্রেজেন্ট স্টেট। তারপরে তুমি লেখা শুরু করলা, এখানে বিগিন দিলা অথবা বিগিন দিতে হয় নাকি? এস মানে বিগিন Yes, দিতে sir. হয়, বিগিন লিখো। তারপরে তুমি লিখলা হচ্ছে কেসে বিগিন তো লাগে না। হ্যাঁ কেসে তো মানে বিগিন লাগে না। সো জাস্ট একটু চেক করি কেসে স্যার কেসে বিগিন লাগে না, ইন কেস দেওয়া লাগে স্যার। ঠিক আছে। সো 00 তুমি যখন লিখলা তখন তুমি এখানে যেমন লিখলা, এই যে এখানে কি লিখলা, এখানে লিখলা হচ্ছে if pb is high, if pb যদি pb হাই হয় তাহলে হচ্ছে নেক্সট স্টেট উইল বি 01, if pb নেক্সট স্টেট ধরো নেক্সট স্টেট ইকুয়াল টু 0, 0 তুমি 2 বিট লিখে নিও, আমি জাস্ট লিখতেছি, হ্যাঁ 2 বিট লিখতে হয়, 2 বিট 0 else next step equals to 2 bit 0। এটা বুঝছো তো? এটা তো Yes, sir. ক্লিয়ার, এটা বুঝছো? Yes, sir. তোমার প্রবলেম তো এখানে নাকি এখানে? তো ইয়েস স্যার এইখানে স্যার 11 এখানে তো সেম, এখানে তো তুমি জাস্ট লিখবা 2 bit 11 2 bit 11 2 bit 11 যখন আসো when you are in a 2 bit 11 এই স্টেটে, তখন it will go here and it will check this condition, এই কন্ডিশন যদি 1 হয় then it will go to 10 and if condition is false then it will go to 00। মানে ডিরেক্ট কন্ডিশনে যাব স্যার। ডিরেক্ট কন্ডিশনে যাব মানে বুঝি না, এখান থেকে তো মানে ডিরেক্ট আর1 কন্ডিশনে তো যাচ্ছে। মানে স্যার জি স্যার, মানে স্যার আমাদের 0 আর 1 এ যাওয়া লাগতেছে না আর কি, আমরা ওইখান থেকে জাস্ট কন্ডিশন চেক করে দেন হচ্ছে আবার 10 তে যাব নাকি 00 তে চলে যাব? সেটাই তো বলতেছে, এখান থেকে তো তুমি কন্ডিশনই চেক করতে বলতেছে, এখান থেকে কন্ডিশন চেক করতে বলতেছে না, যে চেক দিস কন্ডিশন, ইয়েস স্যার। depending upon this condition either it will go to 10 or it will go to 00। এইখানেও কিন্তু সেম 01 এও কিন্তু it will come here and check this condition, if this condition is true then go to 10 and if the condition is false then go to 00। clear? জি স্যার এখন ক্লিয়ার। সো এটা হচ্ছে তোমার নেক্সট স্টেট লজিক। আর হচ্ছে আউটপুট লজিক ইজ ভেরি সিম্পল। আউটপুট লজিক হচ্ছে when it is 00 তুমি শুধু এই কমান্ডগুলি লিখবা, when 01 you will just write this command,
When 1 0 you will write this command, and when 1 1 you will write this command. Very simple. And then you have a present state register. লিখতে পারবা সবাই? Everybody? Okay, so now we will discuss it. The way of writing this thing, এটাকে বলা হচ্ছে explicit coding style. Explicit. Last class we will discuss explicit coding style. Explicit coding style. Coding style. What is explicit coding style? Which is basically you have next state and presence, next state and output logic. এটাও তুমি দেখতে পাবা। Plus you can see the present state register. এই দুইটা হচ্ছে distinct. You can see these two distinct blocks for next state and output logic and present state register. Now in implicit coding style, say implicit coding style. Okay, what we have to do is basically there is no distinction. At the same time you have to write the present state register and also next state and output logic. Though it looks little bit weird, but we can do this thing. আমি তিনটা আলাদা ভাবে I will not write a next state logic, output logic and present state. What we did in our previous examples are basically explicit coding style. যেসব আমরা পড়াইছি যে স্টেপার মোটর কন্ট্রোলার, তারপরে রেড গ্রিন ইয়েলো মানে ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল, তারপরে হচ্ছে we talk about the pulse width counter. All FSM is explicit coding style where you have next state and output logic and present state register. Now we have new coding style where we will add all this thing in a one block. This total thing will be in one block. একটা block. একটা always block. Okay, but everything will be there. সব কিছুই থাকবে. What is your next state? What is your output? And how it is changing? Everything will be there. So let's see how they write this thing. ইয়াটা বুঝছো? প্রবলেমটা বুঝছো? Yes sir. স্যার এটা কি স্যার ইমপ্লিসিট এর কি RTL ইমপ্লিসিট না স্যার? আমি জাস্ট আগে ইমপ্লিসিট আর এক্সপ্লিসিট বুঝবো, হ্যাঁ, তারপরে RTL আর বিহেভিয়ার আমি পরে বলতেছি। আগে ইমপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট বুঝে নাও, ঠিক আছে? তারপরে RTL আর বিহেভিয়ার আমি পরে বলতেছি। যখন whenever we are talking about explicit, it must be RTL. হ্যাঁ, ওটা আমি পরে বুঝাচ্ছি, আগে এইটুকু বুঝো, হ্যাঁ, ঠিক আছে? Okay, so now if you see here, so coding style, if you see the coding style, this is এই যে coding style টা আমি টাইপ করতে পারতাম, but it will take some time. So coding style, if you see here, এই যে input, I told you input is system clock, PB and এই যে R1 greater than equal to Y. Is it clear? সবার কাছে এটা ইনপুট এই তিনটেই হবে। Is it clear? Yes sir. And for output এই যে marks control, ALU control, load R1, load R2. These are the output of the FSM, but it will go to the input of the data path. And information regarding the state, whether it is in the ready state or initial state or complete one state or complete, it is just for debugging case. Debugging a কোন state আছে আমি দেখতে, if you want to see,
So that's why it is logic ready, logic init, compute, and compute. Here it took Good input output. afternoon, dear. Welcome to Now we HPC have, World Expressive TV. and then you have to write this thing. So this extern module of the name, and then you write this thing. This is module of this name with dot start. And if you see here, there is only one always block. There is no always block for output logic and next state logic, and for present state register. There is only one always block. You see here. Actually, there is a 4 always block. Kintu it looks like if you see here, it is writing always. Then you write a present state register. Okay, and you are writing sequentially the command. You don't need to split. এখানে দেখো previously আমরা যেভাবে বলছি যে the way we are writing, আমরা এইখান থেকে from here we split what is next state, what is output, what is present state register. But as a programmer, তুমি যদি computer science এর programmer হও, you really don't need to split this thing. What you have to do, you start from here, you write the code, and then you go here, you write the code, and you go there, you write the code for this loop, and then you do this. এরকম কিছু একটা normal, if you are a computer science and engineering programmer or any algorithm, if you have any algorithm, what you are doing, you are not normal. If it is in a programming language coding, then you start writing the code for this one, then you check if this is then it will go here, then you do this operation, then it will check this thing, then it will do this operation, then there is a loop, and then it is a break the loop, and then it will come back here. It is a normal computer science engineer people are coding. Kintu amra we split this thing for our better understanding of the hardware, that inherently there is a next state logic, inherently there is a output logic, and there is a present state register. We split and we write that. But now we are writing more like a computer science and engineering people, or more like a computer programmer. Okay, so if I give this thing to the computer programmer, if they really don't understand anything about the hardware, they can able to write down the code. So it will be more close to the programming language. Remember that one of the important research on hardware description language or HDL is whether it is more close to the programming language, at least for the coding point of view. Then what will happen is like the computer science and engineering student can also able to write down the code, and it will be more efficient, and their coding, because they are always using the coding, so their coding style will be better. If you give the ASM, then they can code, but this thing should become from the hardware. So in HDL language also, remember why Verilog is very popular, because it is more closer to C compared to VHDL. VHDL is not closer to C, because people use C extensively in their programming. Okay, same goes to our coding style. This implicit coding style is more closer to our original programming language writing style, and behavioral is the best one. You really don't think about the hardware, you just write the code, that's it. Okay, but remember that whenever you have this kind of abstraction, if you create more abstraction, the behavior is the highest abstraction layer. If you create more abstraction, then what will happen? The debugging is difficult. If you have a problem in some specific block, then you have a debugging will be very difficult.
So that is the problem. But anyway, you have to learn all the styles because you are the beginner. This is for the fundamental course. Okay, and then in your profession, you can use any style depending upon their need. There means the user's need or the customer's need. Okay, is it clear? যেটা বললাম? Yes, sir. So now, if you see here, so now for each, if you see here, so this is for the code for this block. Now if you see here, you write always, and then each has a, so at positive H clock cycle, so it will be here, and then you will write down the output logic. So here the output logic is ready equals to 1, and other block, so init will be 0, compute equals to be 0, compute 2 equals to 0, load R2 equals to 0, and this 4 value marks control equals to 0 0, ALU control will be 0 0, and load R1 equals to 1. So always in the first clock cycle at positive H clock, it will come here. It will clear সবার কাছে? Is it clear, everybody? Question থাকলে বলো। কারো question থাকলে বলো, if you have any question. Clear? Yes, sir. Clear, sir. Now in the next one I am writing if PB equals to true, PB is true. If PB is true, then it will go to here, otherwise it will stay here. এটা আমি কিন্তু clock, we are not writing any next state and present state. এখানে কোনো next state present state বলে কোনো শব্দই নাই. If you see here, there is no next state and present state. We are writing sequentially, then comes that. So first state is this one. If PB, then it will come here, else what? Else it will be here, as simple as that. And else when? At positive H clock. Previously we write a next state logic and output logic, but it is not at positive H clock. Remember, positive H clock was only in the present state register, but whenever you write here at positive H clock, that means that this will come, this is sequentially at positive H clock it will be here. If not, then again at next clock cycle it will be here. If PB is 0, then again it will be here at next clock cycle. So this is the change. Eight of the change. What is the change? Change is here. We are writing output logic, but now we are also writing add positive H, a logic. So it becomes a register. Positive H, it will be here. And also now we'll check. So next one, if PB, then what will happen? Then again this will happen. মানে
ready will be 0, compute will be 0, and this thing is already 0, right? Then marks control will be marks control who knows. I think marks control should be 1 or what, marks control 3. So marks control 3, load R2, এটা R1, এখানে তো R2 হওয়ার কথা না, so here load R2 হওয়ার কথা, okay? Oh, okay, so load R1 equals 0, but load R2 will be 1. তোমার what you have to write is for all the signals, প্রত্যেকটা সিগন্যালের ভ্যালু তোমাকে লিখতে হবে, আউটপুট সিগন্যাল। Say load R2 will be 1, load R1 equals to 0, marks control equal to 1 1, and ALU control will be 0 1. 0 1 ALU control will pass 1. So you have to write this. Clear? So if PB is 1, then it will stay in this one. Okay, and then after that it will check this thing. মানুষকে তো চেঁচাই কেন আমি বুঝতেছি না, রোডে ভেরি মানে ডিফিকাল্ট in our country. Okay, so anyway, so I'm really sorry যদি কোনো noise আসে from the road, so it is not in my control basically. Anyway, so compute 1, so this is the thing for here, and then in the next stage, so compute 2 at +8 system clock, where other value, so compute 2 will be 1, compute 1 will be 0, load R1 will be 0, marks control will be 2, ALU control will be 3, load R2 will be 1. Then you have again delta delay and then end. So this is basically the implicit coding style. এখন বলো, কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। Any question? স্যার এখানে অলরেডি আউটপুটটা ডিফাইন করা হয়ে গেছে না স্যার? এখানে আউটপুট তো যেটাই, প্রত্যেকটা আইডিয়াল স্টেট, প্রত্যেকটা স্টেট দেখুন, এই স্টেটের এগুলাই তো আউটপুট না। আইডিয়াল স্টেটের আউটপুট কি কি? আইডিয়াল স্টেটের এই যে মার্কস কন্ট্রোল, ইয়েস স্যার, মার্কস এই যে এলইউ কন্ট্রোল নিচে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আউটপুট, এই তিনটা, আর বাকিগুলো কিন্তু আউটপুট। তো সেটা তোমাকে মানে ইউ হ্যাভ টু give the প্রিভিয়াস value. যেগুলো আছে সেটাকে আমরা যতগুলি আউটপুট আছে, এই যে যতগুলি আউটপুট আছে এখানকার যতগুলি আউটপুট এখানে কপি করবা, কপি করে প্রত্যেকটার ওই স্টেটে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু ইউ হ্যাভ টু রাইট।
এটা চেঞ্জ হবে আর বাকিগুলি its initial value. Same goes to init state. এখানেও তোমাকে you have to write all the output value. এখানেও for compute 1 you have to write all the output value and its you have to write all the output variables and its value. Okay, same goes to the output to state. Is it clear? এটা তোমার output logic. আর হচ্ছে তোমার what about the next state logic and the present state register? Next state logic and the next state logic is coming sequentially. Is it first you are writing ideal state at positive, then you are writing if this one, then it will come here. So automatically it is saying that after that the next state will be this one. Then here there is a delta delay and then say while, then the next state will be this one. Or in the way you are writing, it is saying that the next state will be complete one. And after that, after a clock 8, it will be this one. So I am writing each clock's 8 there is a state change. Here there is a state change. Here there is a state change after clock 8. Here there is a state change. Here there is so there are 4 state change for each clock cycle. So this is basically what we write in our present state register. Our next state logic আমরা automatically we are writing sequentially. So next state logic is automatically there with the help of if block and with the help of while. So in this way basically we are writing the implicit coding style which is more like a programming language. Okay. কারো question থাকলে বলো, or I am giving you say 10 minutes break, so where you have the time to check this thing, and if you have any question then you can say. ঠিক আছে, say lecture 4 page number 21 and 22. Please check this thing for next 10 minutes and then we'll discuss about the behavioral style. এটা হচ্ছে আমার implicit RTL style. There is a explicit RTL, then implicit RTL. What you are this is a implicit RTL. Next, pure behavior. That means FSM and data path will be in one program. There is no difference. যে আমরা এখানে যেটা করলাম যে for example there is a one FSM, there is one data path, and then you will combine these two. It's hierarchical style. You will combine this data path. You will combine the data the RTL implicit FSM and the data path. Then it's a top level. The RTL implicit top level, you have a implicit FSM and the data path. You add this thing. But in the pure behavioral, এই যে আমাদের example দেখো এখানে example is here. You have to design RTL level implicit, now I discuss and now so in after break we'll discuss pure behavioral. That means here we have no distinction about the data path and the FSM. এখানে একটাই কোড, only one, এই যে একটাই মডিউল and only one code. এইটা so computer science point of view or coding point of view, this is best one, but understanding point of view, debugging point of view, this is not at all a good. Clear? So I will explain this thing after the break, and if you have time now you can also
check the page number 22 of this lecture 4, 21, 22, and also you can check the page 6 of this. So break for 10 minutes. Thank you. কারো কোশ্চেন থাকলে বলো।
So any question? কারোর কোশ্চেন আছে? জি স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার ফার্স্ট স্টেটে যেটা ছিল স্যার, আমাদের হচ্ছে স্যার ফার্স্ট স্টেটটা ছিল হচ্ছে স্যার হচ্ছে রেডি যে স্টেটটা ছিল স্যার, স্যার এখানে আমাদের 8টা যে আউটপুট ছিল স্যার, এই সবগুলাই স্যার এখানে ইনিশিয়ালাইজ করা হয়েছে স্যার। দেন স্যার আমরা যখন ইফ পিবিতে গেলাম স্যার, এখানে স্যার আবার সবগুলা করেন না স্যার, যে কয়টা চেঞ্জ হওয়ার এটা আর প্রিভিয়াস এর যেগুলো চেঞ্জ হয়েছিল স্যার ওগুলো জাস্ট ইনিশিয়াল করলো, বাট আবার কম্পিউট ওয়ান স্টেটে যে আবার স্যার ওইখানে আবার নেক্সট স্টেট যেগুলো ছিল ওইটাকেও ডিফাইন করে আর কি ভ্যারিয়েবল গুলো স্যার। মানে স্যার এটা কিভাবে আর কি আমরা বুঝবো যে স্যার কোনটা কি করতে হবে? গুড কোশ্চেন, ঠিক আছে। সো মানে নর্মাল রুল, হ্যাঁ, অ্যাজ এ বিগিনার, তুমি যদি বিগিনার হও, দ্য বেস্ট রুল হচ্ছে যে ইউ উইল কপি অল দ্য ইনপুট ভ্যারিয়েবলস, হ্যাঁ, অল দ্য ইনপুট, and you just type what should be in that step. Clear? মানে just ওকে, like a মানে ideal চেঞ্জ step. যেগুলো হবে জাস্ট ওগুলা চেঞ্জ করব, বাকিগুলা নরমালি রাখবো আর কি। হ্যাঁ, তো ওকে এইটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, তারপরে এখানে যেটা করছে যে ফর সাম, ফর এক্সাম্পল ইন রেডি অ্যান্ড হেয়ার, হ্যাঁ, এই দুইটার মধ্যে মানে হোয়াট ইজ দ্য কমন থিং? কমন হচ্ছে কম্পিউট 1 is 0, compute 1 is 0. So next step you don't need to write this thing because it is already say writing that compute is 1, 0 and 0. So you can write here, there is no problem. And if you delete this thing, if there is no change from the previous state, then you should not write that. Extra লেখার তো কোনো দরকার নাই. That is the thing. That's why they sometimes they delete that output variable. Clear? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছো? কিন্তু তোমার নরমাল প্র্যাকটিসে তুমি সবকটা আউটপুটই লিখবা আর দেখবা যে হোয়াট ইজ দ্য দ্যাট ভ্যালু। মানে খুবই সিম্পল থিং হচ্ছে যে ধরো রে মানে দিস আর দ্য স্টেট না, রেড, ইনিট, কম্পিউট, কম্পিউট 1. So for each step only one will be 1 and every rest remaining will be 0. এটা তো মানে ধরো if it is a ready state, ready is 1 and other state will be 0. If it is init, init will be 1 and other will be 0. If it is compute, compute 1 will be 1 and other will be 0.
এটা তো হয়ে গেল, right? Yes, sir. Yeah. And then problem is here, somewhere there is a load R1, load R2. So if this load R1 is 1, then when it comes to here, then load R1 should be 0 here. নাহলে তো load R1 1 ই থাকতেছে। Yes, sir. So that thing you have to consider. আবার তুমি যদি এখান থেকে এখানে আসো, then load R1 is 1, but তুমি load R2 কে you have to you have to make 0 to load R2 also. That is crucial. Clear? So এখানে আবার ধর হচ্ছে load R1 0, load R2 1. মানে স্যার স্কিপ ওগুলাই করছে যেগুলো হচ্ছে যে আগের স্টেটেও যা ছিল পরের স্টেটে সেমই ওগুলাকে জাস্ট স্কিপ করা হয়েছে। Exactly. আর তুমি যদি না করো, তুমি যদি সবকটাই লিখো, there will be no problem in the code and you get the exact output. Clear? Yes, sir. Clear, sir. Thank you, sir. So any other question? Okay, so now this is basically RTL implicit style. Okay, so this is basically RTL implicit style. RTL implicit style. Now we'll write the pure behavioral. Pure behavioral means that there is no distinction between the FSM and the data path. That means there is nothing like this kind of command. A command. This command is going to the data path. But in the behavioral style, you don't have this concept of data path and concept of the finite state machine. Remember that when you synthesize, when you get the actual circuit, you have the finite state machine, you have the data path. But in the coding, you don't have any distinction between RTL, data path, and the FMSM. But when you synthesize, when you got the circuit, after the coding, you will get the controller, you will get the data path, that's for sure. But in the coding, you don't have distinction. Same goes to in the implicit. RTL implicit. RTL implicit doesn't mean that it doesn't have present state register, it doesn't have next state logic, it doesn't have output logic. It is there, but implicit. In the coding, it is there. But when you are synthesized, you got that circuit, you got a register where the present state is updating depending upon the next step value, the next state logic. It is there, but in coding, it is implicit. That is the difference. Is it clear? Okay. So now let's discuss about the pure behavioral. In the pure behavioral, you can easily understand এই জিনিসগুলি থাকবে না, because I will not there is nothing like data path, and there is nothing like output of FSM will go to the input of the data path. So এই জিনিসগুলি থাকবে না. Instead of this thing, it will be this one. A command থাকবে. So a command by itself is the combination of FSM and the data path. Remember, a command কিন্তু by itself. A command টা কিভাবে আসতেছে? X will go to R1. That means that some command is coming from the controller and it will go to the data path and do some action. So a command you have to write in the code. Okay, so we will discard this one. We will use ASM data path block diagram to write down the code. To write down the code, we will use ASMD, this one. So let's go to the first.
use pure behavioral implicit coding style. Okay, so here we already write down this one. It was আমাদের ASM data path. With the help of this thing, I will write down the code. With the help of this thing, I will write down the code. I have nothing to have a data path and nothing to control to the data path. I will not split it to the FSM and I will not split with the data path. I will just write the code based on this flow diagram. Okay. Okay, so now if you see the coding, in the coding you don't have any problem. Coding has, now you have only one code. If you see here, previously you have three module. One module for finite state machine, one module for the data path, and the third module is the top module which will integrate finite state machine and the data path. But here in the behavioral you have only one module. There is no integration. That is the good thing about the programming. Coding will be very small. If you see here, coding is only one page, only this one. It is coding. Only this. এখানে কয়েকটা এই লাইনগুলি হচ্ছে comment. So if this is the comment line, then so the coding is very simple coding, but hard to understand. Okay, so normally we are not using this style. এই স্টাইলটা আমরা কখনো ইউজ করি না for designing. মানে most probably. Most time we are not using this thing. We are always using designing finite state machine, designing the data part, and combine this. Amra RTL level always we are using, and mostly we are using implicit coding style. Sometimes we are using the explicit coding style. It also widely used, and it also for special cases we are using this thing. Here the coding will be very small, but the synthesis is really difficult and debugging is difficult, but the coding is very simple. If you see the coding, so the for behavioral, purely behavioral, I need ASM data path. I don't need only ASM plus data path, where you have a state and also you have a instruction on that state, not the output of the FSM. Instructions. This instruction will done with the help of data path, but we really don't care how they are doing this. What will be the control signal? We really don't care about this. This is simple to understand, but hard to implement and debug. Okay. So now if you see the coding, okay. So we have a package. Okay. If you see here, so input is system clock PB, X and Y. Clear? So same is the input a system clock PB, X and Y. What is the output? Output is ready, init, compute 1, compute 2, plus is R1 and R2. R1 and R2. So ready, init, compute 1, compute 2, R1 and R2. So this is your input logic and this is your output variable logic. Are one question আছে? Any question? So now you have, so again we use delta delay because we are writing basically this
step by step. First the ready state, then init state, then compute state, then compute 2. So here you need some delay, here you need some delay here. এখানে একটা delay লাগবে, এখানে একটা delay. Okay, that's why you need delta delay. And of course we need here also এই অপারেশনের জন্য you need another delay. Here another delay, here delay, here. So if you see here, এইটুক clear সবার কাছে এইটুক this part. Any question? Is it clear? Input and output. We have only one Yes, sir. module. This is not for final state machine. This is not for the data path. This is not the top module. It is the entire design. Okay, in a one module. এখন দেখো for একটু আমি define করি. Always block, same like a finite state machine. Add positive system clock for ideal case. Add positive system clock for initial state. Add positive system clock. Okay, for compute 1. Add for so compute 2. What will be the difference? The difference will be, so of course here is a part. Output of the এখানে ready 1, বাকিগুলি 0. So here also init 1 and rest will be 0. Here compute 1 and rest will be 0. Here compute 2 1 and rest will be 0. So this is the output. And what about the instruction? যেটা এখানে ছিল আর যে instruction গুলি we change. Instead of this thing we are writing max control, তারপরে হচ্ছে ALU control, load R1. এখানে হয়তো লিখছি আমরা max control, ALU control, load R2. এখানেও লিখছি max control, ALU control and load R1. Here max control, ALU control, load R2. So this thing is vanished. This control to the data path is gone. I will now write this instruction here. X is equals to R1. If you see here, instead of that coding max control, I will write the instruction. Here R1 is equal to X. But remember that this operation takes one clock. After 1 clock 8 you get this. So R1 is equal to X after at system clock. R2 is equal to 0 at system clock. R1 is equal to R1 minus Y at positive system clock. And R2 is equal to R2 plus 1 at positive. That's it. And you have some delay, delta delay. যখন এখানে একটা delta delay, here you have a delta delay. এখানে একটা delta delay. এখানে দরকার নাই. Here again. Done. This is the code for the total system. If you see here, very simple. But difficult to synthesis, difficult to understand what hardware they will create. If you don't know what hardware it will create, then how you debug this thing? কি debug করবে? এখানে তো তোমার ডিবাগে কিছু নাই, শুধু তোমার ইনপুট আছে xyz, xy pb and output. What will debug? If there is a problem in the hardware and if there is a implementation in the real hardware, that will be problematic. Apart from that, this code is very simple, very simple code, very simple code. এটা লিখতেও তোমার লাগবে হচ্ছে 10 মিনিট highest. Okay, and you'll be write down the you'll get down, provided that your design is perfect one. You know that there is nothing to debug, there is no problem, it is already 100 times tested. I will use this thing in other design, so I will make this block not to analyze this thing but to add this thing to my original creative block.
then you can easily use this behavioral style for reducing the time, okay, and for the compactness, code compactness. That is the thing. কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। Do you have any question? So next class, মানে next কিবার next lab class, we will have a class test. Okay, class test based on this sequential divider. Okay, based on sequential divider. Okay. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Okay, now let's discuss about এই কোডিং এ কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। Okay, so now we'll discuss about it. This is a divider, right? This is a divider. Now we'll discuss about the multiplier. So multiplier with the same example. Okay, so same example means RTL implicit and pure behavioral style of writing. A way, how can you write down the multiplier? That is basically your lab 9 or 8, I guess. Lab 9 here. It is central ALU based synchronous design. What we are talking about, multipliers. You study the divider and now you have to design the multiplier. Okay, so in the multiplier, if you see here, so if you have a FSM, you have a data path, okay, and you have a lot of load registers and marks control, ALU control. So this is the generic thing. Okay, so this is your data path. If you see here, দেখতে পাচ্ছ ডেটা পাথটা? এটা করতে পারবা? এটা হচ্ছে data path, not the FSM. With this data path, you have to create a finite state machine to do the multiplication. ডেটা পাথটা একটু দেখো, আমি এক্সপ্লেন করব। কেউ এক্সপ্লেন করতে পারবা? If you see here, it's not very difficult. Remember, it is our ALU. In ALU, we have multiplexer. So one multiplexer here, another multiplexer here. Okay, and these two are multiplexer. Your input X and Y. Remember, previously X and Y was directly connected to the multiplexer. Now you have a input which is input will go to a register, and this is a load input. Then X will come here, or this another Y load input. So Y will go here. So that's X, that's Y. Okay, maybe you have another input, so input 3. So this is this value and it will go here. So, 3 register. And then this is the so you can choose any of these 2 data from here. You will choose any of these 3 data to here. Any মানে হচ্ছে either it will come from the feedback of this register bank, or it will come from here, or it will come from here. Same goes to here. It can come from here, it can come from here. So then you have a ALU operation, and for ALU operation you have a ALU control. The output will feed back to either
data register 1, data register 2, and it will be load data 1, load data 1 and load data 2, and final output can go to the output register and load output, then it will come here. All this 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, all these 9 input will come from the FSM. FSM will control this signal so that it will do the operation, whatever is the operation, whether you want to store a 0 here, or whether you want to store x value here, whether you want to store x plus 1 here. So with the help of this command, it will be there. Okay, so this is the first problem, to design the multiplier, and this is the second problem. So next class we will explain more about these three things. Okay, so this is your last lab. তিনটা ল্যাবের মধ্যে লাস্ট, তোমাদের প্রত্যেকটা ল্যাবের আমরা বেসিক্যালি you have 3 lab, 7 8 and 9. 7 you have 4 problems basically. What are problems? 3 problems. 8 you have 4 problems, and 9 you have 3 problems. If you can able to do this thing by yourself, at least you can understand more about the Verilog coding and also digital design concept. Okay, so তোমরা কেউ অনেকে আছে যারা আমার সাথে যোগাযোগ করে অনেক প্রবলেম সলভ করছে, আর কিছু স্টুডেন্ট আছে they really don't care about this thing. That is your opinion. Okay, so next class আমাদের যে সিলেবাস বাকি আছে সেটা হচ্ছে lab 9, and for theory we have the last topic. আমাদের we talk about the RGY generator. RGY generator with the data path, you can check this thing. This is very simple compared to your power the counter. Okay, pulse counter. You just check this thing, and then sequential divider, and then the last one is the UART, which is little bit complicated. Okay, so it takes maybe the next week. Next week আমরা এই যে এই ডিজাইনটা করব. Okay, so this, if you see here, the finite state machine is very complicated. Therefore, কত মানে you can also understand some coding. The finite state machine, the coding is very complicated. So of course তোমরা যারা ভালো স্টুডেন্ট তারা প্লিজ চেক দিস থিং বিফোর কাম টু দ্য ক্লাস. So এটা হচ্ছে আমাদের কোডিং, and this is basically the code. So we'll discuss about this thing. Don't worry about this thing. This is not a very difficult thing. Yes. Some complexity is there, but not that much. Okay. So if you don't have any question, do you have any question? কারো যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। আজকে আমি অনেক কিছু পড়াইছি, প্লিজ ট্রাই টু রান দ্য কোড and check whether it is working or not. Okay, and then if you have any doubt, discuss with me. Just write a text, sir, I don't understand this thing, can you explain? In that way, basically, you can learn more. And of course, you can create a group to discuss about this programming. Okay. Oh, and regarding the assessment, ebarkar assessment. Okay, so assessment, you have a
open-ended lab, you have a project, but anyway all will be মানে এখানে যে চারটা ল্যাব আছে ওই ল্যাবের যে অ্যাসাইনমেন্ট, so as some assignment I will split to the project and some assignment will go to the open-ended lab. তার মানে what you have to do is like you have to, so there are 10 problems in lab 7. In lab 7 you have 3 problem. In lab 8 you have a 4 problem, and in your lab 9 you have a 3 problem. So what I will do is like I will split this thing. Some will be your open-ended lab. One part will be open-ended. One part will be your lab report, and one part will be your project. Okay, but anyway, if you finish all this, then you will get the mark. Okay, so this is your lab, and for theory, you have an assignment, you have an exam, and assignment. So exam and you have assignment also, and of course the class test. I think it will carry 40%, it will carry 30%, and it will carry 20%. The assignment will be based on some problem, designing problem, and then there will be exam. Okay, and the class test, we already have one class test, and this is the next class we have a class test. So that's it for today. Thank you. কারো question আছে কোনো? So if you don't have any questions, so thank you very much. আসসালামু আলাইকুম।